Nós estamos aqui com o Geoffrey Robertson através do link, e o Geoffrey é um dos maiores especialistas no mundo em direitos humanos e participa conosco desse processo perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU desde 2016, desde o início do processo. Também formulou conosco esse pedido de liminar em julho e poderá também trazer alguns esclarecimentos, poderá aqui também nos ajudar a entender esta decisão e dar a sua visão de uma pessoa que conhece o direito internacional e, como eu disse, é um dos maiores especialistas no mundo sobre o assunto. Hi, Jeff, do you want to come in now? Yes. Hello, can you hear me? Yes, you can. Oh, No a great day for democracy. This is a very important decision. It's very rare that the Human Rights Committee of the United Nations issues an interim order, interim meaning before the case is finalized, but it usually does so only when someone's about to be tortured or executed. But it's decided that Lula has been placed in a position which is intolerable in a democracy because he has not been finally convicted, he has the presumption of innocence, and yet he has been forced by Judge Morrow, his implacable enemy, to stay in prison in virtually solitary confinement. He can see his lawyers once a week, but he can't participate in campaigning for the presidency. He can't meaningfully participate. He hasn't been allowed sufficient any television time. And this, of course, is monstrously unfair. And under Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights, a covenant that Brazil has ratified, a covenant that under Section 5 of its constitution it is obliged to follow, it has denied him his right as an individual citizen of standing for election. And it threatens judges quite unwisely and unjudiciously have said in the electoral court that they're going to disqualify him. Well, the committee, the Human Rights Committee, has views about that, and it has directed Brazil, firstly, to allow Lula to campaign from his prison cell. I think if the Attorney General and the state is bound to follow these directions, the Attorney General should apply tomorrow for Lula to be released on bail. He's not going to flee the country, he's going to tour the country. So no one expects that he's going to avoid justice. But unless and until the Supreme Court upholds his conviction, he must be allowed to stand for election and indeed to be elected. That is the verdict of the Human Rights Committee. Well, you may say this is odd for the United Nations to intervene in this way, but democracy is a fragile thing, and wherever it is in danger, whether it's Zimbabwe or other countries, election monitors go out. The United Nations and the international community is concerned that the democratic process, as well as the trial process, is fair. And this is a very important example, perhaps the first, in which human rights law has intervened to protect the fairness of the democratic process. Lula would not be the first person elected while in prison. Go back to John Wilkes in Britain and other leaders who have
been elected from their prison cell. But obviously, in order to comply, Lula should be released on bail and allowed, as the committee thinks he's entitled to campaign fairly against his rivals who have been allocated television time and are touring the country. Well, he should be put in the same position in fairness, and he should not be disqualified. That is the real message to the judges who've been rather shooting off their mouths, saying that he would be disqualified. That's not on, says the Human Rights Committee, unless and until his conviction is upheld. So I think it's a welcome decision. It's an important decision. It's a decision that I hope Brazil, as it always has, will accept under its international obligations and now show the world that it is subject to the rule of law, that it is prepared to offer this man the whip, as we say, a fair hearing, so that the decision as to the next president will be made not by judges who we say are biased, clearly biased, but by the people of Brazil. They should decide who their next president is without the interposition of judicial biases, judicial technicalities, and so forth. It is, I think, a good result for the Brazilian people. It is a good result for Brazilian democratic governance. Eliane, da Rádio Nacional, EBC. Da onde? EBC, da EBC. A decisão, ela passa... a decisão, desculpa, ele permanece preso. Apesar da decisão só permite a candidatura, mas ele permanece preso. E se permanece preso, como que pretende participar de todo o processo de candidatura e especialmente debates? Olha, isso é uma questão que tem que ser definida pelos órgãos competentes. O fato é que existe a determinação para que ele seja candidato, participe do processo eleitoral e possa ter acesso à imprensa, possa ter reuniões com os membros do seu partido, da sua coligação. Mas não permite que saia da presidência? Não, a decisão não envolve questões relacionadas à liberdade. A questão da liberdade será tratada a partir do exame que o Comitê de Direitos Humanos fará do mérito do comunicado. O comitê ainda vai julgar as violações grosseiras que nós levamos ao conhecimento em 2016. Por ora, o comitê entendeu que haveria um dano irreversível se o ex-presidente Lula ficasse fora do processo eleitoral, tendo manifestado com a anuência do seu partido o desejo de participar das eleições para presidente da República neste ano. No debate de hoje, vocês vão entrar com algum... já vão pedir a participação? Não tenho ainda uma definição. Nós recebemos hoje essa decisão. Evidentemente que há alguns aspectos que são conduzidos por outros colegas advogados e que vão também receber os efeitos dessa decisão nas suas respectivas áreas. Então, o que nós temos hoje aqui que ter presente é da existência dessa decisão, certamente ela obrigando a todos os poderes e a todos os órgãos, os colegas que atuam tanto na justiça eleitoral como em outros órgãos, levarão ao conhecimento também desses órgãos, sem prejuízo deles já terem recebido, certamente, pelos canais adequados, a partir do momento em que o Brasil foi notificado. Vou fazer um comentário aqui, me permita aqui fazer um comentário. Primeiro, digamos, como eu fui chefe de Itamaraty durante muitos anos, acho que fui quase 11 anos chefe de Itamaraty, não, 9 anos e meio chefe de Itamaraty, eu perdi a conta até. Eu acho lamentável que tenha saído essa nota atribuída à nossa delegação em Genebra, porque ela, inclusive, é uma contradição em termos, porque ela diz
que o Brasil tem, eu li rapidamente, mas o Brasil observa os tratados internacionais, que ele não expõe essa dúvida que você expôs, que o que está acima ou não, mas diz que é uma recomendação. Então ela não leu direito aos próprios tratados que o Brasil assinou. Então é lamentável que isso ocorra, porque há um problema até, digamos, de correção técnica em relação. Isso não é um problema de opinião, isso é uma coisa técnica. E, como foi dito aqui, o próprio governo brasileiro aceitou, ao responder, as outras aceitou, não contestou a jurisdição. Por isso que ele respondeu até hoje as contestações anteriores. Então eu acho que é isso. Eu queria dizer o seguinte, embora, obviamente, essa decisão não diga respeito à liberação diretamente, mas ela diz, e agora estou lendo o texto em francês, porque também saiu no Le Monde, para quem preferir ler em francês em vez de inglês. Então diz assim, numa declaração curta, o comitê demanda, exige do governo ao Brasil tomar todas as medidas necessárias, em linguagem diplomática, é muito forte, tomar todas as medidas necessárias para permitir a Lula exercer seus direitos políticos desde sua prisão como candidato à eleição presidencial. Ora, se ele tomar todas as medidas necessárias, implica ele sair para participar do debate, implica ele poder participar de um ato público, e evidentemente, talvez não ser uma liberdade plena ainda, isso depende de outros julgamentos, mas sim, ele tem que estar habilitado a participar dessas atividades. Eu acho que isso é muito importante, e isso está contido mais ou menos no que também disse Geoffrey Robertson.